So I feel work-life balance ni tak exist, atau work dia memang salah. Okay. Boleh kita tukar pemikiran kita kepada work-life integration tak? Okay. Macam mana kita integrate life dengan work? Because kalau kita cakap work-life balance, it doesn't get you anywhere, because you cannot spend 16 hours here, 8 hours here. Balance lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat kembali ke podcast Rakam Dunia episod yang ke-8 bersama dengan saudara Paresh Subramaniam. Kita punya tetamu istimewa kita pada hari ini yang membincangkan berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan hidup. Okey Paresh, tadi waktu awal-awal kita dah cerita you punya pengalaman bekerja dalam arena kesihatan dan kesejahteraan. Kemudian kita move on kepada perkara-perkara yang sepatutnya kita rakyat Malaysia ambil tahu, iaitu penyakit-penyakit yang sepatutnya kita elak dan bagaimana nak menjaga kesihatan kita lah secara general. So now saya nak masuk sedikit bahagian apa yang you buat sekarang. Sebab bila saya baca you punya profile, you sekarang sedang mengusahakan syarikat sendiri, iaitu Engage Life. Right? Dan Engage Life, sefahaman saya, adalah sebuah syarikat yang menyediakan corporate wellness program. Okey, seandainya saya merupakan orang ataupun seorang lelaki lah yang berumur 18 tahun yang tak mempunyai kerjaya lagi. So how do you explain? Bagaimana you explain apa itu Engage Life kepada saya? Wow, that's a tough question. Dia bagi question yang tough lah. So if you are a youngster kan, kalau you 18 tu, I would say first thing is it's a program lah. Okay. It's a program. Tapi program ni it's very specific untuk corporate. Okay. So corporate ni kita ada, let's say example, kita guna satu corporation as example kan. Corporation ada banyak fungsi kan, division dia semua kan. Each of these company have different problems. Okay. Ada masalah sendirilah, obstacle sendiri kan. Okay. And also people inside there have their own problem as well. Correct or not? Okay. That is why corporate wellness program comes into play, because we need to help specific people, specific company solve specific issue. Okay. That's why we call it corporate wellness, not community wellness only. Okay. Right? So kalau kita tengok Engage Life ni, kita actually ada dua division. Okay. Satu division kita fokus kepada corporate saja. Okay. Kesihatan korporat, orang korporat, program korporat. Lagi satu kita baru launch kita punya Growing Well Together Movement, GWT. Yang ini kesihatan community kita. Okay. So kita ada dua platform, satu untuk korporat, satu untuk individual. So kalau umur 18 boleh lah juga join juga. Tapi kalau kita tengok as a whole, kita provide program wellness daripada semua pillar yang tadi I mention, physical, mental, emotional, social, environmental dan juga financial juga. So sebagai satu individu, you boleh dapat not only about just physical wellness, tapi semua benda dalam satu tempat. Okay. Right? So the idea apa kita nak buat tu, you tak payah pergi banyak tempat untuk cari semua benda ni. Atau kalau you tak tahu apa nak buat, you boleh cari semua benda dalam satu tempat je. Lepas tu bila you buat, you kan dapat support atau insentif daripada points. Lepas tu you boleh guna points tu untuk redeem barang-barangan. So it becomes gamification. Right? So it becomes gamified. So kita boleh tengok millennials atau Gen Z atau kita pun kita suka main game. Alright. So macam mana kita boleh buat satu game dengan kesihatan? Alright. So that kita boleh slowly, progressively membantu orang change dia punya behaviour. Kalau hari ni I suruh Asif jangan buat ni jangan buat tu, you akan jadi lebih rebellious. Right? So kita punya aplikasi yang kita ada ke Engage Life ni, sama ada corporate ke individu ke, kita ada gamification untuk slowly encourage you untuk buat perubahan itu. So as you are changing, you are feeling rewarded at the same time. Alright? So kalau kita tengok motivasi seorang, kita ada intrinsic motivation. Kita motivasi dalaman. Dalaman, kita kena lose weight, mungkin kita kena makan yang lagi sihat, all that kind of stuff. Tapi kita ada extrinsic motivation juga. Kita nak orang cakap, you look very good. You get a 10 ringgit voucher kalau you run.
Okay. Right? So that is the extrinsic motivation. So dalam Engage Live ni, apa kita nak buat tu combine intrinsic dengan extrinsic motivation dan tolong dia orang gunakan gamification. So it's satu cara yang baru. Bukan macam dulu kita kena guna let's say example, kita guna example kita pergi hospital. Kita ada masalah diabetes. Doktor akan cakap, ni medication, balik senam. Balik makan sihat, right? Tapi macam mana kita nak buat? Content banyak. Kita cari YouTube, content semua banyak. Tapi where can we start? Kat mana nak start? Kat mana kita nak start, right? That's why kita provide satu platform untuk slowly progress orang dengan gamification. So dia orang boleh modify dia punya behavior dengan gamification. Dia akan dapat rewards, at the same time dia ada community yang akan support dia orang. Okay. Satu-satu benda ni I belajar, kalau orang nak stay motivated, extrinsic motivation ni banyak important kita ada community sendiri. Betul. So kalau dia tak pergi gym, cakap, Nabil kenapa hari ni tak pergi gym, jom right? So that kind of supportive community. So that is why that's what we are trying to build dengan Engage Live. So bukan saja corporate, tapi individu juga. So for someone like 18 years old, they need to start understanding what is health and wellness, how to change their behavior, and getting themselves into a community. They can find us. So maknanya daripada gamification tu, you ada mention pasal I think this is one of your unique selling point lah. You ada kata gamification of wellness, fun, measurable dan sustainable. Betul. Okay, betul. so how do you, macam mana you explain benda ni? Fun kita dah nampak lah. Kita ada apa orang kata macam-macam gamification. Sustainable pun you dah explain, which means kita buat perubahan sedikit demi sedikit supaya benda tu berterusan. Tapi measurable, macam mana you measure? Okay, so kita split into two lah. Kita tengok koperasi dulu. So when a corporation, kalau dia orang cakap, okay, I want to do a corporate wellness program, I nak start somewhere untuk corporate wellness program, kita akan buat survey dulu. So apa yang kita akan buat? Satu, kita akan tengok medical insurance dia apa. Dia orang punya claims apa paling tinggi, dia punya outpatient ke inpatient ke. Mungkin top 3 lah, I bagi you example lah. Top 3 mungkin diabetes, number 1. Number 2, ergonomics issue, back pain, neck pain, benda-benda macam ni sekarang dah very very high. Alright. And third thing maybe high blood pressure. So kita akan tengok insurance you punya claiming banyak dalam ni. Kedua, kita akan buat screening. So screening boleh buat physical screening. Physical screening macam tadi I cakap, kita boleh buat blood test, boleh buat body composition test. So these are all, kalau company dah ada panel sendiri, dia akan bagi statistik kepada kita. Kita just dissect yang statistik tu. Lepas tu kita tengok apa yang kita boleh bantu diorang. Apa yang paling tinggi, apa yang kita boleh bantu diorang. Ketiga, kita buat assessment guna questionnaire. So kita adalah lifestyle assessment, nutrition assessment, depression, anxiety and stress scale. Selalunya company datang kepada kita, staff kita banyak stress lah. Tapi diorang tak stress, diorang anxiety tinggi. Because uncertainty, banyak uncertainty. Mungkin leader dia selalu kalau datang office je, tukar decision macam tukar baju je. You bukan stress, you anxiety. Bila dia masuk, you nampak dia je, ni mesti hari nak tukar apa ni. So you have the anxiety. So apa spectrum kita akan buat assessment, kita akan tahu you actually depression very high, stress very high. Right? So lepas kita buat dissect ni, kita dapat kita punya data ni, kita akan buat program untuk buat intervention. So program kita boleh start from maybe 8 weeks sehingga 1-2 tahun pun boleh. So that is for the corporate. Alright, and how we measure it is there is any improvement in terms of assessment, in terms of physical assessment, so we can prove to the company, you see, you pay this money, this is the ROI of it. Right? Tetapi satu benda I nak cakap lah, everything takes time. Semua benda ambil masa. So sometimes kita tak boleh tengok ROI dalam sehari, 1 tahun. Tapi bila kita as we go, kita akan tengok ROI yang lagi besar. The cumulative effect. Right? So untuk company, kita tengok kita akan run program tu. Kita tengok dalam masa running program, apakah masalah yang terkini, kita akan insert new program ke dalam. Okay. So for individual, same thing, kita akan buat assessment juga. So macam kita punya Growing Well Together movement, sekarang kita buat individu boleh beli pass, dia boleh join, dia boleh weigh in sendiri. So that is a tracker.
So kita ada satu built-in punya modul dalam aplikasi kita on app. So aplikasi kita 7 day atau 30 day punya modul. So senang untuk orang ikut. Satu hari ada satu task ke 2 task yang you kena buat saja. So katakanlah satu program 30 hari untuk lose weight atau lose fat kan. Hari pertama kita buat measurement dulu. Kita buat, lepas tu you upload dia punya foto, dia akan save dalam. Then you start. Maybe second day kita akan buat maybe lifestyle assessment atau physical assessment. Kita boleh understand berapa hari you buat senaman, apakah aktiviti senaman yang you buat. So from there kita akan ada satu education untuk you. Task akan buka e-learning. So you akan belajar e-learning. Oh, apakah pemakanan, apakah macam mana kita create workout at home, all these kind of things. Lepas tu kita akan challenge you. So belajar only not enough. Kita kena challenge you. So kita challenge you untuk upload pemakanan you atau upload you punya workout. Kita akan audit. Kita punya coach dalam akan audit. Okay. Right? Okay. Then after that kita bagi you support. Support macam mana? You boleh chat 24 hours dengan coach kita. Kita ada psychologist, fitness trainer, nutrition. So bila you chat, you akan dapat lah more personal punya advice. Mungkin you lengkap you working night shift, you know. It's not suitable in the morning, you know, routine. So how do you shift your you know, routine. So coach tu boleh bagi you personal punya advice, right? And last but not least, you dapat reward juga. Bila masa you complete task ni, you akan dapat maybe 3 days ke gym ke, you know, something essential oil ke. So you rasa motivasi tu meningkat lah. And then at the end of the day, kita akan buat measurement last. So you kena buat measurements and then you upload. So kita boleh see bila you start, bila you end, mana result atau what is the perubahan lah dalam tu. So not only we look at the start and the end, we look at what kind of behavior you change. Okay. Because a lot of people, they see start and end only. Right? But I think Daniel, you have done the program before, right? You can see how many good behaviors have you built or not? Betul. Banyak. Right? Banyak kan? Pemakanan you memang different. Maybe workout routine you memang different. So that is the building block untuk kita progress. Because start and end results, I tak pernah lah tengok orang sama je. Right? Mungkin satu hari tinggi, satu hari turun. Betul. Kan? But kita punya routine, kita punya behavior over time is the one gonna drive us. So that is how we actually program our programs in Engage Life. So Engage Life, kalau secara konklusinya, secara kesimpulannya, Engage Life adalah sebuah syarikat yang menyediakan program kesihatan untuk corporate dan juga community. Individu juga, correct. Okay, so bila kita sebut pasal kesihatan kan, kalau dekat company ataupun corporate, bagaimana mekanisme, apakah impact pekerja-pekerja yang sihat ni, apa benefitnya pada company? Sebab setahu saya, bila you mention dalam podcast sebelum ni, you ada cerita pasal bila pekerja sihat, mereka akan increase mereka punya productivity. Yes, betul. Kemudian mereka dapat tambahkan mereka punya engagement, iaitu orang kata tu perbualan ataupun kerjasama, cooperation antara kawan-kawan yang lain. Jadi sebagai orang yang menyediakan program ni, bagaimana you nak explain daripada awal sehingga akhir, apa mekanisme yang terlibat? Sebab you pun pernah mention kan, profit with purpose. Yes. Okay. I think bagi koperasi-koperasi ni, sekarang kita boleh tengok banyak yang demi direction kepada ESG kan. Okay. Environmental, Sustainable and Governance kan. So ESG ni kita health and wellness, kita sit dalam S pillar, which means social. Social pillar. Social pillar kita banyak tengok dalam culture lah. Dulu kalau kita tengok tu culture punya company macam mana. So one of the key culture sekarang banyak company nak build is a culture of productivity. Okay. Or a culture of caring. How can we care better? Care more for our employees. So when kita tengok pasal productivity ni, ada dua benda yang kita boleh tengok, presentism dan absenteeism. Okay. So presentism bermaknanya MC lah, berapa hari you MC tak datang kerja semua, dia akan banyak merugikan company. Okay. Kan, because you punya kerja, company akan dapat profit kan. Lepas tu presentism ni paling teruk ni. Ni you datang kerja tapi you tak boleh ada fungsi yang paling bagus untuk buat kerja yang paling bagus. So maknanya MC tadi adalah absenteeism, Tak datang langsung. syarikat rugi. Yes. Presentism, You datang tapi kepala merewang. Betul. Pun rugi juga. Rugi juga. Yes, pun rugi juga. Because you cannot do your best work.
Iyalah tu. Right? Let's say example, you come every time you got headache. Hmm. How are you going to do work? Betul. Betul tak? So presentism, absenteeism ni banyak merugikan company. Tambah pula orang sales kan kalau dia. Yeah. Seminggu tak ada. How? Correct or not? So when we see investment kepada corporate wellness program in every $3, in every dollar that the company spend, diorang boleh jimatkan $3 in terms of productivity. That's a stats by Forbes actually. You know, you can search it up, but in every $1 they spend, they can save around $3. Because why? Overall productivity is much more higher. And dengan itu, you banyak influence culture dalam company you. Yeah. Right? So I bagi you simple punya analysis lah. Dalam Engage Life ni kita guna profiling orang, profiling kesihatan orang. Okay? So kita ada 6 profile. So kita start dengan tired survivor lah. So tired survivor ni if you are talking in Malay is orang yang default mode lah. Default mode, dia orang pergi kerja, balik kerja. Kalau you panggil dia orang buat any additional, dia orang tak akan buat. Okay. So tired survivor. So these are people that are very high risk, right? Because dia orang tak jaga diri sendiri. High risk Right? in terms of what? Everything. Everything. Yeah, because they don't care. They Okay. just default mode kan. Datang yeah. balik, datang balik. Autopilot lah. Yes, autopilot. Then we have the second category which is pleasure seeker. Orang ni dia benda baru dia suka. Dia buat je. Kalau ada benda baru aku akan buat. Kalau dah buat lama-lama tak nak buat dah. Dia bosan. Dia bosan dah. Alright, so yang orang ni dia banyak tukar lah. Tukar aktiviti, tukar tempat, you know, all these kind of things. Then you have majority of Malaysian. Alright, which is priority juggler. Kita tahu kesihatan banyak penting, tapi kita ada banyak priority yang kita kena buat. Kena jaga anak, kena balik kerja, kena buat kerja rumah. Mak ayah sakit lagi. Mak ayah sakit lagi. So priority juggler is a majority in Malaysia. Oh. Right? And then kita ada health explorer. Health explorer, orang ni dia dah tahu health and wellness important. Lepas tu dia tengah cari apa yang aktiviti paling bagus untuk dia. Okay. Yang dia boleh sustain throughout time. Right? Then we have advocate, atau we something the last 2 stage is macam advocate lah. So dia sihat sendiri, lepas tu dia advocate orang juga untuk buat benda yang sama. Buat benda yang sama. Atau dia akan drag you and say, hey, let's go now. So this kind of people you need more in your company. So just imagine culture you punya company ni, kalau you ada 60% tired survivor, macam mana you punya culture? Yeah. How is it? Yeah. Crime lah. Kira macam slow lah kan. Progress. Slow lah. Slow Correct lah progress. Productivity so turun, moral pun turun. Yeah. Kan? Now you think about 60% you punya company health advocate. Macam mana? Oh, lagi ceria lah. Lagi ceria kan? Boleh buat kerja lagi banyak kan? Yeah. More energy kan? So that is why when we do profiling untuk company, kita boleh tengok kategori mana dia orang paling banyak. Lepas tu aktiviti apa paling suitable untuk dia orang. Company ni dia orang nak buat changes, perubahan, tapi selalunya dia orang ikut trend je. Apa okay Zumba sekarang popular, okay Zumba lah. Orang bagi free webinar, hospital bagi 1 jam 2 jam free webinar, ambil je lah. Tapi it's not outcome driven. Because you are not addressing, kalau you punya company 60% tired survivor, you ingat dia orang akan datang ke Zumba? Macam-macam alasan lah. Nak tuition lah. Tuition lah. Tak boleh lah. Nak masak untuk Injury anak lah. Sakit lutut. Ya, betul. Oh, kat sini problem dia. Problem dia because aktiviti dia orang buat bagus, tapi tak targeted untuk orang punya personality. Okay. Right? So I tak boleh follow. I memang tired survivor. I don't care lah you buat 1 jam ke, baik untuk I, baik untuk you pun, I don't care. Because I'm a tired survivor. Okay. So you need to find something emotional to touch me. Yeah. Then I will join. Personalize atau you, lah. Atau you cakap, Asif, no issue. 1 month 15 minutes saja you spend. Can you clock in 15 minutes for me? Yeah. So then it changes their mindset. They say, 15 minutes is not bad ni. Although I tired survivor, 15 minutes I can lah. So ini yang easier, cheaper. Yes. Correct. Better So kita guna kan? konsep tu balik lah. Sikit-sikit. Yes. Yeah. So this is how we brought a lot of the changes in the company and help dia punya company punya culture.
So selain daripada culture, you boleh tengok increase in productivity, increase in engagement. Orang yang healthy ni, kalau dia wellness advocate, dia bukan sehat sendiri je, dia bawa semua orang untuk pergi aktiviti kesihatan ke, atau encourage semua orang untuk buat yang sama seperti dia. Okay. So this is how we actually help the company dengan buat profiling. Lepas tu kita akan buat program yang more targeted. So kita nampak kepentingan menjaga kesihatan untuk orang-orang corporate ni lah kan. Maksudnya daripada kesihatan kita akan lebih engage, kita akan tingkatkan productivity dan at the end of the day kita dapat increase kita punya profit. Okay. Tapi daripada pengalaman you, bila you pergi pitching dan sebagainya, adakah senang ataupun susah untuk you convince syarikat-syarikat ni dapatkan corporate wellness program? Yeah, I think it's very hard. In Malaysia especially, kalau kita tengok statistik growth corporate wellness ni, adakah you tahu pasal industri corporate wellness sebelum ni? Tak. Tak ada kan? Tak ada. Tak, personally yang dah buat research pasal you baru tahu. Oh Yeah. Ada industri ni. So kalau you tengok industri health and wellness ni, corporate wellness is rank number 10. Rank number 10. Number first one in the health and wellness economy, beauty lah. Ini global Global health and wellness economy, beauty lah. Beauty paling top. Second is gym lah, physical gyms and all. Number 2, corporate wellness is sitting at the 10th place, which means it's an industry by itself, tetapi movement dia banyak slow. Kalau you tengok statistik Global Wellness Institute last year punya statistik, boleh tutup kedai lah corporate wellness. Annual compounding growth rate 2% je. Oh, sangat slow lah. Sangat 2% je. 2%. You 2%. compare to the highest growth industry sekarang, 23.9%, iaitu property or property, health and wellness. So it's more of how can the property incorporate more health and well-being. Macam you tengok sekarang KL Wellness City. Ada banyak dalam. hijau. Betul. Yes. Lepas tu bukan hijau saja, semua ada dalam. Facility klinik, facility hospital, tak ya? gym, apa-apa pun ada kat dalam. Betul. Lepas tu you boleh tengok sekarang banyak lagi satu example, kondo yang you duduk kondo sekarang. Bukan macam dulu. Kondo je. Sekarang you pergi kondo, Ada where is taman. the facility? Betul Betul lah. How much facility kita how much facility you have? You have swimming pool lah, badminton ada tak? Betul. Right? So when you talk about this, the industry untuk corporate wellness ni, dia banyak slow. So for us we are trying our best to kind of educate the market the importance of it. Bila COVID hit tu, banyak orang yang subscribe untuk corporate wellness. Sekarang turun balik. Because why? They think, oh, now let's push. We have to push different things, right? The priority shifted, right? So in terms of corporate wellness industry, when we pitch, one of the things orang tak faham atau corporate tak faham ni, dia bukan just a program saja. Dia ada reason untuk having that program. Dia ada objektif dia, dan dia ada ROI dengan VOI, value of investment. Selalu kita tengok ROI je, return of investment, tapi kita tak tengok value of investment tu. Ada value tak? Bawa manfaat kepada orang kita tak? Right? So kalau nak cerita sikit pasal corporate wellness punya industri, nak Sila. Boleh. Okay. So corporate wellness industry ni dia start daripada World War II. Okay. World War II. Dia start World War II because the veterans from World War II dia balik. Dia PTSD. Dia ada isu. So the government that time tak berapa jaga orang tu. So they started lah untuk have their own welfare, untuk jaga orang. So that's how actually corporate wellness was formed. Lepas tu kita tengok union dulu kita kalau kerja JKR tu atau kerajaan ada union kan, atau TNB ke ada union. Right? Certain I think industry still got union. So a union was taking part in doing all these corporate wellness initiatives. So union banyak buat apa? Team building. Betul. So orang ingat corporate wellness ni team building. Pergi Rara sehari habis. Alright. So Setahun team building. Setahun sekali. 500 orang kumpul, Rara kita sihat. Stop sekali. Title hari sihat. Pada setahun sekali. Setahun sekali je. Okay.
So union banyak buat tu. Lepas tu I think during 1990s tu kita tengok ada influence daripada HR. So HR cakap okay, union you do your part, you jaga welfare employee, gaji semua you jaga, the off day semua you jaga, benefit medical semua kita jaga. So that's where corporate wellness more HR driven. Okay. Oh, okay. Right? So HR that time banyak introduce benefit, medical benefit, screening benefit, apa-apa benefit lah untuk benefit staff. So that is how it evolve. So after benefit ni, kita tengok HR cakap, actually kita spend banyak duit ni untuk benefit ni. Tapi every year benefit have to top up. Kalau premium hari ni RM100, next year RM120. Right? Inflation kan? Yeah. So the HR what they think is, can we do prevention? That is where corporate wellness was formed. Right? So corporate wellness was formed. Corporate wellness is actually formed untuk solve certain problem. Kalau you dah high blood pressure, you solve that problem. Okay. That's a corporate wellness program targeted. Then only kita ada EAP. EAP ni Employee Assisted Program. Dia macam hotline lah untuk call, atau if you have mental health issue, atau you depression, you boleh call lah. Call, lepas tu you talk to a psychologist. So corporate wellness ni dia sangat besar skop dia. Dia bukan starting daripada sekarang saja. So banyak orang dia perfahaman ni, I ada EAP, I tak payah corporate wellness program. I ada medical benefit, I tak payah corporate wellness program. Tapi all this plays a part untuk jadikan satu result driven initiative. Kalau you ada medical benefit saja, you tak ada prevention based program, your program is not successful. Yeah. Right? So educating the market untuk apa corporate wellness ni, macam mana you nak cari budget untuk corporate wellness. Selalunya diorang tak ada budgeting untuk corporate wellness juga. Diorang budgeting untuk employee benefit je. So dari mana you nak tarik budget? So that is the struggle that we face in Malaysia, but fortunately we have a lot of support from certain clients. And lepas tu education sekarang tentang kesihatan pun dah meningkat. Dengan isu lepas COVID semua. So that can help a lot also lah in terms of where we going to be. And lepas tu kita ada very good conversation dengan HRD Corp juga. So HRD Corp dulu banyak buat untuk skill based training. Okay. So sekarang kita boleh juga gunakan fund sikit daripada HRD Corp, and kita sit dalam productivity, tolong employee untuk jadi more productive. It plays a huge part in terms of not only learning and development, tapi productivity employee sendiri. So we do have certain support daripada funding HRD Corp juga, daripada claiming process tu. So that really help a lot jugalah. So kalau you mention pasal ROI tadi kan, macam mana you nak measure kejayaan sesebuah corporate wellness program? Adakah you lihat daripada segi orang kurang ambil MC ke, ataupun macam mana you kira? So it depends on the objective daripada company. So kadang-kadang company datang kepada kita, dia cakap, I tahun ni I nak fokus kepada engagement saja. Saya engagement dari staff, I buat employee engagement tahun ni 30% saja. So macam mana I nak improve engagement? Alright, so kita akan measure. So I bagi you satu case study. Kita ada satu client daripada insurance industry. Dia ada 1,000 orang. Bila dia join corporate wellness program tu, kita 4 tahun yang dulu, yang lepas, dia orang start daripada 30% je engagement. So tak ada orang banyak yang akan join program, atau internally tak banyak dialogue happening. Dia lebih kepada kerjasama antara rakan sekerja lah. Yes. Engagement, overall engagement. Right? Okay, teruskan. So then what we did is kita roll out program. First year kita improve 50%. Alright, kita buat program yang more sustainable. Not like one day kan, kita buat. So maybe monthly kita ada follow up dalam app kita, ada check up dalam app kita. So that one really help drive that engagement. Lepas tu that's the first phase. Then we increase. We say, hey, now can we facilitate conversation tak? Boleh kita buat satu dialogue tak? Bagi orang ada dia punya responsibility dan accountability untuk program ni. Okay. So macam mana kita buat yang tu, kita tanya dia orang, apakah aktiviti yang akan benefit you? Atau kita tanya orang, apakah masalah yang you face paling challenging yang kita boleh address? From there kita akan keluarkan aktiviti yang boleh tolong dia orang. So one of the initiative we have put up is health and wellness for mental health.
So bila diorang cakap, oh I am depressed, I'm stressed and all, kita identify apakah spektrum yang paling tinggi. Masa tu kita identify anxiety paling tinggi. So kita cakap dengan company tu, your anxiety is very high, maybe there is uncertainty in your company. So they started do more town hall untuk having a conversation. Right? It's not related to health and wellness. Betul. Tapi it helps in the wellness of the employees yeah. overall, right? So then the employees dapat clarity, oh actually company direction ni, right? So diorang reduce anxiety tu. So from a 30%, 4 years later they are at 92%. Engagement Ini you buat rate. ni lah. Our own case study, 92%, 92% is very high. And that is also driven by dia punya leaders, dia Okay. punya C-suite. So kita ada nampak lah kalau engagement daripada leaders, dari CEO, COO tu, dia orang turun padang untuk buat inisiatif macam ni, atau dia orang join, lagilah the engagement increase lagi banyak. Yeah. So that's one thing that we see across the board untuk kita punya client juga. So sekarang kalau dah fourth year, kita boleh cari objektif yang baru bagi diorang. Mungkin sekarang diorang punya objektif dah tukar. Okay. Right? So kita boleh cari objektif yang baru bagi diorang, and then kita akan letak measurement yang tak sama. Bila kita discuss tadi, walaupun benda ni nampak penting, tapi masih lagi sukar untuk you meyakinkan corporate dapatkan corporate wellness program. Dan bila saya lihat statistik yang you letakkan, data yang you letakkan dekat you punya website, engagelife.com.my, betul? Okay, daripada you punya website, you meletakkan bahawa 89% of workers at companies that support well-being initiatives are more likely to recommend their company as a good place to work. Okay, kemudian kita ada 61% of employees bersetuju that they have made healthier lifestyle choices because of their company's wellness program. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sekali adalah 21% increase in profitability showed by highly engaged team. Maksudnya lagi kerap, lagi bagus sekumpulan pekerja itu engage with each other, adakan interaksi sesama mereka, lagi tinggi profit yang mereka syarikat tu boleh dapat. So now the question is, kenapa masih lagi sukar untuk you meyakinkan orang-orang ini untuk subscribe kepada corporate wellness program? In your mind, adakah sekiranya bila you bercakap dengan orang yang betul, perkara itu akan selesai ataupun bagaimana? I think untuk kita ni sekarang kita banyak bergaul atau kita banyak berbual dengan HR lah. Okay. So HR is human resources untuk in charge program-program sebegini atau employee benefit, right? So I think kadang-kadang ni, if you look at the HR punya landscape, right, kadang-kadang ni HR tak ada budget untuk nak spend. Okay. So I think if I'm not mistaken, from 2004 or 2006, HR didn't have any kind of budget. So what they need to do is, before that they have budget that they can roll out. Now they need to justify the budget to CFO, then only get approval. Okay. Okay. Right? So we see some shift there as well lah, in terms of decision making as well. So kalau kita tengok decision making ni, banyak important decision making, banyak drive daripada orang atas. Okay. Which means the C levels. Okay. Kan? So if we can reach out to a C level that is very passionate on health and well-being, decision tu senang lah. Okay. Because it doesn't make, it makes more sense, right? Yeah. If my people is healthy, I'm healthy myself. If my people are healthy, probably they are more productive. Betul tak? Right? So kalau kita boleh reach untuk orang macam tu, or the right person that believe in health and wellness, then it's much easier. Okay. But we do have a lot more people that don't believe that this is important. Okay. They will feel that, hey, why not send to technical skills? Okay. Kenapa kita nak buat health and wellness program? Bayar RM50,000. Baik bayar RM50,000 tu belajar sales lah. Right? Increase sales. So the perception untuk corporate wellness program ni kena berubah. Kalau it tak berubah, dia banyak sukar untuk kita convince orang tu. Right? So for decision maker, kalau kita boleh dapat C-level decision maker, is much more helpful. Atau HR yang banyak passionate dalam health and well-being. So masalahnya, banyak kita tengok
HR dah busy dengan banyak benda. Yeah. Right? So for them this is another initiative that they need to take. So banyak kerja untuk dia orang juga. Yeah. Right? Okay, faham. HR kita tengok dalam HR punya landscape kita cakap pasal HR punya landscape. One HR to 100 people. Just imagine Ratio kalau you dia kan? ratio ratio dia sekarang, kalau you ada share services atau you have a 1000 staff, you only have how many HR ni? Right? So benda-benda macam ni banyak buat HR additional kerja. So dia orang tengok, this is not my daily function. Why should I take this up? Tapi ni bukan untuk kutuk orang HR bukan. Ini menceritakan keadaan. I'm saying why I'm saying this is I'm explaining to people that is in HR. I know you guys are tired. Yeah. Okay. You know, I know you guys have a lot of work. That's what I'm trying to say, right? Yeah. That's why we want to help in terms of having that program. You get what I mean? So everything we do, from creating poster to communication, so that your job is look at experience, not look at managing the program. Okay. Selalunya HR nak manage program juga. So dia orang cakap, okay, mungkin I every week I coordinate dengan Zumba instructor. Yang tu kerja tau. Betul. Coordinate, kadang-kadang dia tak datang, kadang-kadang cakap, I ubah instructor, tukar masa. So that kind of headache add on to your daily headache untuk manage 100 orang tu. Right? So what we are trying to say here is HR dah banyak kerja. So can we reduce their workload and reduce their burden dengan konsep yang kita ada sekarang dengan Engage Life? Yeah. So that's what I'm trying to say. I'm not kutuking HR and all. Yelah. We want to help. But we need to be given the opportunity to help. Yeah. Faham tak? Faham. Baru diorang kan nampak, actually not bad untuk run wellness program ni. Yeah. Because kita dapat ROI, kita dapat VOI. At the same time, I ada masa untuk tengok experience. Yeah. I bukan buat kerja day to day untuk buat Canva punya poster untuk Yalah. hantar. Right, orang tanya, pukul berapa kelas tu Right, so you no need to handle all that. We will do all that. And that's why we build an Engage Life system yang boleh collaborative dengan HR. HR boleh upload event sendiri. So dia centralize satu communication. Masalahnya ada banyak activity yang happening in company tapi orang tak tahu. Betul. Because communication tak centralized. Tak sampai pun. Tak sampai. Right? So we want to help by centralizing the communication. Bila you ingat pasal health and well-being, satu tempat je. You pergi Engage Life app je. Tak payah pergi banyak tempat. Semua benda dah ada situ. Lepas tu bagi HR pun senang. Diorang nak tengok employee experience, satu klik je. Tengok dashboard. Berapa orang engage, berapa behavior, orang claim berapa, semua benda. Faham? So that is why what we are trying to do in Engage Life is to help HR reduce that burden so that they don't need to do the management. They look at employee experience because that is where crucial role of HR is. Experience Experience, employee experience. Onboarding sampai you kerja, sampai you exit company. That experience is very important. Okay. Yeah. So selain daripada profitability, apa lagi consequences yang bakal berlaku kepada syarikat korporat seandainya mereka tak subscribe kepada corporate wellness program? I mean tadi kita dah tengok kan, kalau you subscribe, orang healthy, orang engage with each other, mereka dapat increase profitability dan mereka pun highly likely untuk recommend syarikat tersebut kepada orang lain. Apa lagi consequences kalau syarikat tersebut tidak mempunyai team yang engaging? Adakah kita boleh sebut daripada segi turnover rate? Yeah, I think turnover rate kita boleh guna satu indication. Tapi kalau kita tengok work environment sekarang or workforce sekarang, kita ada banyak yang orang Gen Z, orang yang millennials bertukar kepada dari boomer semua, kita bertukar workforce. So banyak lagi Gen Z, millennials sekarang masuk kepada workforce kita. Dalam berapa tahun kita akan dapat Alpha Gen masuk ke dalam workforce. So the recent research buat dari Mercer, dia orang cakap orang nak kerja dengan you ada 3 sebab. Atau orang akan stay dengan you. First, working with a purpose. Dia orang ada purpose untuk buat kerja. Bila dia orang masuk kerja, dia orang ada purpose. Right? Number 2, work flexibility. Right, ada flexibility pekerjaan. Mungkin work from home, hybrid arrangement, mungkin hari sakit tak payah masuk. So that is a very important. And third but not least is a balanced work life or integrated work life balance, which is where kita punya program come in.
So you see, I didn't say if you don't take my wellness program means you will not be successful. You still can be successful, working with purpose, flexible work hours. But if you can attract more people to come and stay with you, be more loyal with you using corporate wellness program, because dia akan membantu you tengok dalam productivity and also engagement dalam company you. So kita boleh tengok satu lagi survey if I'm not mistaken, 1 in 5 people suffer from loneliness in the workplace. It's a very concerning thing because you datang ke kerja tapi you feel lonely. 1 in 5 in Malaysia. Survey tu in Malaysia ke globally? Let me open the stats, okay? I think I give you more statistic stats. Kita pernah mention benda ni dekat episod awal-awal dulu. Ya, ada. Pasal loneliness. Yeah. Okay, 1 in 4 adults in Malaysia experience loneliness with higher rates among older adults and younger adults. Sources daripada Universiti Melaya. UM. Alright. Okay. Lagi satu, loneliness is estimated to cost the Malaysian economy 14.7 billion annually in healthcare expenses and loss in productivity. 14 Alright. what? 14.7 billion annually in healthcare Annually. expenses and loss of productivity. Loneliness saja. Loneliness saja. Because loneliness can cause many things. Betul. Can cause money issue. And Yeah. last but not least, untuk loneliness ni, loneliness can shorten life expectancy by 8 years. Reduce your life expectancy. Bahasa muda dia cepat mati. Kita betul pernah bincang juga pasal ni, loneliness ni. Betul, episod 1 Yeah. ke 2 dulu. So what we want to do is to make our workplace more vibrant, alright? Engaging. Ceria. Alright, ceria. So that people will stay with us. Okay. Right? And then turnover won't be so high. And then also you are able to attract people. So attract people ni sekarang kita dekat satu competition of talents tau. Company let's say example 3 bank orang yang sama je. So who is going to be more inviting when you have all this kind of program? Maybe be more inviting for me. I know okay, company ni memang akan jaga saya. Dan memang dia ada program in place untuk saya. So attracting and retaining. Macam you cakap, retaining tu very important. Because why? Kalau you resign sehari ni, I kena retrain balik. I kena first hire. Hire. I tak tahu suitable tak. I kena hire dulu. Betul. Lepas tu baru hantar training. Baru training, baru dia masuk kerja. And I cannot guarantee his job will be the same like yours. Ya, betul. Itu Right? pun on average 2 bulan untuk satu pekerja ni stable, dia punya skill Exactly, dan suasana exactly. dia dapat sesuaikan diri sebenarnya. Exactly. So that all will cost the company more money in terms of losses. So yang ni I will say is a hidden cost lah yang kita tak nampak tu. Ya tu. Okay. Sebelum kita berehat dan move on kepada segmen yang seterusnya, kita nak bincangkan tentang satu movement. Movement besar. Tadi kita dah cerita corporate kan. Sekarang kita nak bergerak ke community sikit. Right? So sekarang ni saya difahamkan bahawa Engage Life sedang mengusahakan satu movement yang dipanggil sebagai Growing Well Together movement. Okay, apa sebenarnya benda ni, Paresh? Okay, so Growing Well Together ni kita dapat inspirasi lah. Satu hari kita buat meeting, kita dapat inspirasi ni. Okay. Lepas tu kita kita tengok statistik yang sedia ada dengan masalah yang akan kita harungi di masa depan. Kita come up with Growing Well Together movement ni. Okay. So panggil dia movement. So what we are trying to do is tiap-tiap tahun boleh kita cari satu isu yang paling teruk atau paling pressing di Malaysia in terms of health and wellness, dan kita cari solusi bagi itu. Okay. Right? Dengan menggunakan influence daripada corporation untuk company yang besar-besar untuk influence dan lead health and wellness initiative ni. Okay, faham. Okay. Faham? Because company hire banyak orang, dia ada influence. So boleh dia orang, kalau kita cari satu masalah yang paling besar di Malaysia, boleh dia orang tolong untuk lead health and wellness initiative ni. Sama ada untuk community sendiri atau untuk employee sendiri. Right? So kita come up with the movement ni. Tahun ni kita identify obesity as the main issue. Okay. It's a hidden epidemic. Alright, hidden epidemic, and Malaysia is actually the paling obese lah dalam Southeast Asia ni. Malaysia Malaysia paling obese dalam Southeast Asia ni. I ingat yang makanan mamak 24 hours lah. Kedua actually is Brunei. Ingat Singapura. Brunei is actually sitting at second place for Southeast Southeast Asia's most obese country.
So kita identify obesity ni kenapa? Because obesity causes a lot more diseases. Macam I cakap di the senang the episode, 200 lebih NCD diseases. So title tahun ni kita combat obesity, prevent diabetes. Because I'm sure semua orang dah tahu diabetes is one of the huge concerns sekarang di Malaysia. Okay. Pemakanan dengan kita minuman yang sweet kan, all causes diabetes. So kita dapat solve obesity dengan diabetes ni dengan macam mana kita buat satu movement, Malaysian Book of Records, accumulated weight loss in a year. So how can company boleh join kita? Dia orang beli pass, katakan you beli satu pass, sekurang-kurangnya you as an individual kena kurangkan 1 kilo. Sama ada company you 1,000 orang, you boleh beli 50 pass saja. No issue. But you are helping the nation, helping the country, right? By contributing your weight loss to reduce BMI country kita. Okay. So katakanlah kalau kita reduce 1 point di BMI ni, kita boleh reduce healthcare cost dalam RM40 or 40, if US $40 kita boleh reduce. So this is one of the key things that we are doing untuk Growing Well Together movement. Macam mana kita boleh influence corporate untuk lead health and wellness initiative ni. And tahun ni kita select obesity as one of the priority. So companies boleh join kita dengan losing buying pass and getting the employee atau community diorang. Kalau diorang tak nak employee diorang boleh bagi kat luar juga, atau orang-orang yang diorang serve di community diorang, mungkin vendor diorang ke, right? Dan yang semua ni akan impact company, right? So bolehkah diorang bagi kepada community atau dia punya insight internal untuk beli pass ni, and then they lose 1 kilo. And accumulatively kita dah target 100,000 kilo lah dari 1st of August 2024 sehingga 31 Julai 2025. So please join us, lose your weight. If you want to lose weight, give us the weight. Kita nak berat badan tu. Nak lemak tu. Nak lemak tu. Okay. Dan kita pun ada soalan-soalan macam, kalau I tak nak lose weight, macam mana, right? So orang yang cakap, I terlalu kurus, macam mana I nak lose weight lagi? Go and do your body composition. Timbang berat badan you dulu, tengok body composition dulu. Mesti ada fat yang you boleh turunkan. Fat tu boleh convert untuk weight. Okay. Alright, lepas tu atau you boleh tingkatkan muscle, lose fat, you still can give us the 1 kilo. So kita dah build satu modul dalam app kita panggil kick off modul untuk Growing Well Together. 30 hari ni you join, dari start sampai end kita ada support, kita ada tracking mechanism dengan content education untuk you dan free gift untuk you lagi dalam 30 days ni untuk you sekurang-kurangnya 1 kilo je. So macam mana orang nak tahu ni pasal Growing Well Together movement ni? Okay, so kalau you nak tahu, please just search on our website, website Growing Well Together or engagelive.my, engagelive.com.my, and then you will see Growing Well Together movement. Atau you boleh download Engage Live punya app. You boleh join as a free user. Free user pun ada. Okay, kita ada free user untuk community kita. So Engage Live app, join as an individual. Tapi kalau you nak join Growing Well Together, kena bayar lah. Okay. So you kena subscribe lah. So subscription ni kita sekarang RM9.90 saja sebulan. Murah. RM9.90. Kalau you lose 1 kilo tu, you akan dapat Malaysian Book of Record punya certification that you are participated in the record breaking attempt. Satu. Lepas tu you akan dapat lucky draw juga untuk staycation di Beacon Resort, Cerating Resort. So all this is part of the subscription module. Tapi kalau you feel that I just want to join the movement, boleh download Engage Live punya app dalam Android Store atau Apple Store and join our free community. Tiap-tiap bulan kita ada free webinar. Macam bulan ni kita talking about mental health wellness day. Right, so kita ada Mental Health Wellness Day. You boleh join kita punya free webinar. Tiap-tiap bulan kita ada roadshow. Next month kita ada roadshow lagi. So stay tuned at the app and you can join for free.
RM9 okay. 90 sen subscription per month. Per Per month. month. Betul Correct. Lagi So, murah daripada ayam goreng. Yeah. So maknanya pandai kau buat presentation supaya orang Perform nampak. lagi hari ni. Nak nampak, nak bagi Best orang ticket, nampak ticket. bahawasanya Yes, yes. RM9 ni mahal. Tak adalah Tak ada. RM9 makan ayam goreng gemuk. Baik Satu makan hari ni. je. Satu hari Right. je. Yes. And So- and if you join our roadshow, kalau you join roadshow, kita ada 50% off. Dia jadi RM4.50 je. Oh. Kalau you okay. datang roadshow kita, beli pass kita RM40, RM4.50 per pack per month. And if you are a company, tadi kita cakap pasal individual, kalau you ada company, you boleh beli pass dengan kita jual 50 pass dengan 100 pass, HID claimable juga. Oh wow. So maknanya movement ni you buat adalah untuk kira macam sumbangan Engage Life kepada negara lah essentially kan. Yeah. It's something that I feel as a person yang duduk di Malaysia, banyak how to say, banyak berhutang lah kepada Malaysia kan. Actually Malaysia is one of a very good country. Yeah. To be really honest, I don't think I will want to move. Right? Because a lot say I want to migrate, tapi I feel that as Malaysians kita ada satu energy yang tak sama. Kita very tenacious. Kita satu buah country yang kecil tapi kita boleh buat benda yang besar dengan collective community kita. Okay. Right? So that's why kita roll out movement ni. Okay. So untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, nanti kalau nak tengok pasal growing well together movement, boleh layari www.engagelife.com.my ataupun download Engage Life app di Play Store. Betul. Untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke podcast Rakam Dunia episod 8 bersama dengan saudara kita Paresh Subramaniam. Okey Paresh, so sekarang ni kita dah sembang lama berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan, macam-macam ilmu kita dah dapat. Now kita nak tanya sedikit lah tentang you punya outlook, you punya worldview berkenaan kesihatan dan kesejahteraan, dan you punya personally lah, orang kata pandangan personal, pandangan individu. Right? Saya nak tanya you lah kan, apa yang membuatkan you kisah sangat pasal kesihatan dan kesejahteraan orang? Susah lagi. Susah lagi. Dia bagi soalan Dia bagi semua susah. Yeah. Bukanlah susah. I think this one is I would say very deeply personal lah. Personal thing. Because before I join industry ni, I pun have a lot of bad habit. You know, I was a smoker, I was a drinker and all these kind of things. Tapi I ada tengok lah, mungkin kita sendiri boleh buat perubahan sendiri dulu. Lepas tu kita boleh ubah orang. So it all start within yourself. So it was very personal for me to stop cigarette, stop everything, right? Completely clean and then go into a very healthy habit, right? So kita punya life ni ada stage-stage dia orang. Yeah. Right, kita go through different stage, tapi kita belajar lah dari stage-stage ni. Apa yang kita, knowledge yang kita kumpul ni, kita banyak boleh buat perubahan untuk diri sendiri dan orang lain juga. So I think for me is, can we change ourselves? Can you influence ourselves dulu untuk buat perubahan tu, baru kita boleh influence others. Okay. Alright, and untuk influence others ni, I fikir macam ni lah, kalau kita boleh educate satu orang at a time, soon you will be a lot of people. Yeah. Right? And why it really kept me growing is, bila masa I start program kesihatan ni, I banyak ada testimonial. Banyak klien yang datang ke saya yang cakap, if not for you, I won't be here today. I won't make changes in my life. So yang tu memang bagi saya banyak motivasi lah untuk tolong orang lagi. Untuk Apa you rasa bila orang cakap macam tu dekat you? I think I feel very grateful. I think thankful yang I ada opportunity untuk share, untuk bagi orang cara untuk berubah. Or orang ambil nasihat I and change their life. So I feel very grateful lah. Mungkin Tuhan ke bagi I gift ni untuk tolong orang ke, untuk somehow rather influence dia orang punya life ke, atau support dia orang ke. So I feel that this is a good achievement lah yang I boleh I am happy about the achievement lah, in terms of how I overall look at changing people and stuff. Bercakap pasal life stages kan, setiap manusia akan melalui fasa kehidupan yang berbeza.
apa pendapat you berkenaan dengan work-life balance? Is it exist or apa pendapat you? I feel that work-life balance can cut. It doesn't happen. Because kalau you cakap work and life, boleh you balance work je. How many hours you need to spend work? How many hours you need to spend life? Betul tak? So katakan kita nak work-life balance tu, macam mana kita nak work-life balance? So I feel that the better word untuk kita guna is work-life integration. Okay. Masa kita jalankan pekerjaan, hidup kita macam kita integrate semua dalam Okay. Faham. right? As we are growing or we are getting older or we are pushing into kita punya career, kita punya profession, macam mana kita boleh integrate life ke dalam pekerjaan. tu? Kita menghidupkan kerja. Ya, betul. So how can we integrate? So bila kita kerja, kita having fun. Right, macam podcast ni. Bila korang kerja, kawan fun juga kan? Ya tu. Right, Ya tu. dapat knowledge, betul. happy, boleh share knowledge kepada orang lain. Right, so I feel work-life balance ni tak exist. Atau word dia memang salah. Okay. Boleh kita tukar pemikiran kita kepada work-life integration tak? Okay. Macam mana kita integrate life dengan work? Because kalau kita cakap work-life balance, it doesn't get you anywhere. Because you cannot spend, 16 hours here, 8 hours here. Balance lah. It's not balanced one. Right? But kita kalau kita refresh kita punya pemikiran ni kepada work-life integration, bila masa kita kerja, boleh kita integrate life juga. So it becomes more lively and we are living life while we are growing. Okay. Nice point of view. That's why kita ada growing well together. Sempat lagi jual tu. Okay Paresh, Alright. sekarang ni kita yelah zaman TikTok, zaman orang kata tu buat clips, Facebook Reels. Facebook Reels kan nama dia? Ya. Okay. Facebook, Instagram Reels. Dan banyak influencer dah mula kedepankan diri, tampilkan ataupun kedepankan pelbagai ilmu. Now, sebagai netizen, sebagai rakyat biasa, bagaimana kita nak tapis benda ni, ataupun adakah kita absorb semua dan bagaimana kita nak amalkan dalam kehidupan? Ada influencer ataupun doktor kata mungkin elakkan nasi ke ataupun kurangkan nasi. Kemudian ada orang bawa metod ataupun kaedah keto diet. Kemudian ada orang kata bawa suku-suku separuh dan sebagainya. So sebagai rakyat marhain lah yang consume content, bagaimana kita nak amalkan mana satu? I think yang ni banyak subjektif because tiap-tiap orang ada kesukaran sendiri, ada interest sendiri, ada obstacle yang sendiri. Alright, so I will feel content yang keluar ke public ni, some right, some wrong, some wrong, some right. Okay. That's the way I'll put it lah. Alright, so there's no wrong, no right sometimes also. Right? So the way is, can we control what we consume tak? Apa kita boleh control is in our hands. Apa yang kita tak boleh control is out of our hands. So bila you nampak content ni atau you tengok content ni, you boleh fikir, is this gonna be good for me or is it gonna be bad for me? Okay. Alright? So you can ask yourself this kind of question. Easy question je. Kalau I consume content ni, baik ke buruk untuk I? Untuk kesihatan I in general. Because tu macam you cakap tadi lah, faster, better, cheaper, Easy, better, faster, cheaper. Terbalik. Okay, easy tu je lah. Okay. Selalu orang ni buat cheaper dulu. Yes. Right? So I think very important that choose wisely. One of the things that you have in your life is choices. The choices make who you are. Kita punya decision yang kita buat dalam tiap-tiap hari, tiap-tiap hour, tiap-tiap minute is who we are today. Kalau kita boleh consume content ni and make a decision and choose what is good for us, choose what is bad for us, then make a wiser decision whether this can be incorporated or don't incorporated in life. I think yang tu akan bagi you satu perspektif yang besar lah untuk buat perubahan. Alright, that is one in terms of the way you consume content. Right, number two is find what is important for you first. Okay. Right, kalau you tak buat blood test, buat yang body composition, find apa yang pain point you paling besar. Berbalik kepada assessment lah. Yeah. Because kalau you tak tahu apa
masalah you akan consume semua benda and buat semua benda. And then you jadi exhausted. Yeah. You jadi macam alah, I dah try semua benda dah. Not gonna work. Right? And kalau you nak buat satu benda, commit untuk it. And then try. 21 days to create a habit, 90 days to create a lifestyle. I ada klien yang datang dengan I, seminggu dah lah I makan, I gym, tak ada result pun. Baru seminggu. Baru seminggu kan. Tapi habit yang you buat tu dah 12 tahun dah. You ikut habit tu. So 21 hari untuk change a habit. 90 days untuk jadikan habit tu you punya lifestyle. So kalau you dah 90 days you practice benda tu, okay, if you give it a shot lah, you consume content tu 90 days, you buat benda yang sama je, dia jadi part of your life. I think mungkin I boleh relate dengan Daniel. Kalau Daniel tak pergi gym ke, tak pergi coach, training ke, dia rasa macam something missing. Ya, betul, tak lengkap. Betul, tak lengkap kan hari ni. So because it's part of his lifestyle dah. So my advice is, kalau you dah consume content tu, you nak try juga, find your pain point dulu. Apa masalah you yang you boleh solve dengan content ni, atau content ni boleh fill the gaps mana. Lepas tu consistency, kena practice. Okay. 21 hari 90 hari Okay. untuk lifestyle. Yes. Then you relook, adakah dalam 9 hari ni content ni atau method ni, structure ni membuat perubahan banyak ke dalam hidup saya. Okay. Assess balik. Assess balik. Ya. Satu benda yang orang tak buat tu, reflect. Refleksi. Kita tak buat reflection. Kalau kita buat decision ni, apa akan jadi kepada kita in a certain period of time. After that certain period of time, reflect back again whether this decision make sense or not. Yeah. Did it help me or not? Yeah. So banyak buat reflection. Because remember, the language you speak to yourself is very important. It's more important than the language you speak to others. Because you diri sendiri, you cakap tak boleh. I doubt lah. I tak boleh buat ni. You takkan cuba. So kalau you dah ambil satu decision, nak cuba ni, I nak buat ni, practice, lepas tu reflect. Okay, adakah ini work untuk I tak? Yeah. Because dalam fitness industry, I ada 12 tahun dah lah. I tak pernah tengok ada orang diet untuk 12 tahun. Yeah. No one have do diet 12 years. Keto diet ke whatever diet. Don't have. Because not sustainable. Faham tak? So we need to reflect. Okay, kalau kita buat ni certain period, it have worked for us. Okay, how do we progress further? So banyak buat reflection. Paling penting, cari pain point. Apakah masalah paling penting? Apa obstacle yang paling penting? Betul. Bukan excuses Obstacle yang paling penting you cari. Lepas tu number 3, choose wisely. Apa yang make sense, apa yang don't make sense untuk you. Itu yang penting, health screening tu lah. Back to Correct. untuk kaji dululah apa benda pain point kita. Betul. Okay Paresh, sepanjang 12 tahun you berada dalam arena kesihatan dan kesejahteraan, daripada bekerja, mula buat company sendiri dan sekarang ni tengah growing. Bagaimana sektor ataupun arena kesihatan dan kesejahteraan ini membentuk siapa Paresh Subramaniam sekarang? Oh wow, that's Susah lagi. bukan susah, yang tu banyak deep banyak deep punya question dia tanya. So I feel that banyak bagi I opportunity untuk reflect lah. Reflect untuk kesihatan diri sendiri, untuk kesihatan public. I think one of the things it really helped me is to reflect on the public healthcare system. Okay. Because I think I grew up in a government hospital from Alostar Kedah. Right, we didn't had a facility, I didn't had the insurance. So we go to government hospital. So banyak bagi I reflection in terms of how the public health is. Apa yang education ada dengan public. Kalau kita tak ada duit hari ni, atau kita memang susah, macam mana kita boleh dapat content? Macam mana kita boleh dapat education? Lepas tu education ni kena put into action. Macam mana kita boleh empower diri sendiri untuk take the step, take the initiative untuk do something. And then after that, continue practice. So all these have already helped me in terms of one thing lah, untuk buat satu konsep ni, education, empowerment, create behavior changes atau practice. So apa-apa yang I buat, I educate myself dulu, lepas tu I empower myself untuk do something, and then I practice. So that's something I learn lah. Because kesihatan ni dia tak boleh jadi satu hari. Yeah.
tak boleh buat satu hari. You kena take some period of time. So throughout my experience, I think that have really shaped me lah into, you know, everything that I do, I'll educate myself, empower myself, and then I'll practice. That's number one. Number two is I think the network. Orang-orang yang I jumpa dalam 12 tahun ni. So I started at the industry baru saja start, very very new in Malaysia. So it really helped me to see what kind of people who is really there for what reason, you know. Whether these people are really genuine in terms of helping people or these people just want to make money. I always believe in profit with purpose. Kalau you boleh buat profit dengan purpose, great. Because the world needs it and we need it now. Tak payah esok. Hari ni we need the changes now, right? To have a profit with purpose. So it really educate me in terms of who do I need to mix with. Network siapa yang important. Who is the real people? I always say Engage Live, we bring real story with real people. Okay. Right? We don't bring fake story. Yeah. We bring real people. We have share and went through real stories. Right? Okay. So this is memang something that I learned across my my time in the fitness industry as well. And I think the third one will be tengok industri ni grow lah, right? Dulu I tengok industri ni just gym saja. So sekarang grow into so many different specific treatments. Sekarang ada biohacking, ada physiotherapy, pilates macam you sebut tadi, right? So many different alternatives sekarang untuk memajangkan hidup, untuk let us be better in our life. So I'm very happy lah. Banyak orang dah jump in, ada banyak investment ke dalam space ni. Kita tengok juga government ada buat initiative untuk help the industry grow juga. So I think that's something I'm very happy to see in terms of the industry grow and the service become more accessible untuk orang not only in urban area tapi in rural area juga. Orang di Kedah macam dulu, kalau start Kedah pun boleh dapat servis macam ni. Orang cakap dah keluar dah keluar. Dah yahi pun keluar Kedah. Dia tak sama. Okay Paresh, one last question before we leave. Apa harapan you terhadap tahap kesihatan Malaysia? Di apa orang kata, di samping apa yang you sebutkan tadi, you nak tengok orang hospital makin lebih banyak fasiliti, education dapat meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Apa lagi harapan you terhadap tahap kesihatan Malaysia in case you were gone in 1 more year, let's say? If I were gone 1 more year, wow. I hope my legacy live on lah. Whatever kita build di Engage Life boleh reach kepada more people. More people's life can change from it. Somehow rather I feel whether it's small or big, kita boleh buat satu impact kepada orang. Paling important, kita impact based startup. Profit with purpose, ada impact. Orang boleh tengok impact kita. Kecil, besar, ada impact juga. Kita startup tapi kita ada impact. Seluruh negara boleh nampak apa yang kita buat. So the impact is very important. So the impact is the one that will carry you across time. But in terms of my aspiration untuk Malaysia, banyak aspiration ni. I think satu aspiration that I feel it should happen is policies. Policy kita 1970, 1980s, 1990s. So I feel the government really need to look into a lot of the policies. Not only bila doktor complain baru tukar policy atau nak negotiate policy. Be more proactive untuk policy dan governing kita. Because that is the crucial thing that will cascade down untuk semua orang. Ya, bila COVID happen, kita boleh cakap, okay, ni policy ni jangan keluar rumah. Semua COVID case turun. Betul lah. Because that policy is so important. I feel that we are very reactive. Dah jadi problem baru nak ambil action. Betul. So I akan guna Bradley Curve lah. Bradley Curve ni dia satu teknik yang amat important dan digunakan bila COVID juga. First thing is reactive. Ada masalah, kita ada something, right? Lepas tu kita dependent. Kita sekarang dependent on satu policy atau dependent on something. Okay. Alright, then we become independent. I think once upon a time when COVID, I just give you example, reactive
something happen, then we say, oh, all wear mask, lockdown. Then we became dependent. Okay, we dependent on the policy. Ada orang yang still try to elak-elak, pergi sini, pergi situ. Then the government say, oh, you don't follow, I'm going to penalty you, right? Dependent on policy. Then we become independent. Kita tahu, kalau kita keluar, kes akan naik. Kalau kita sentuh orang tak pakai mask, kes akan naik. So we independently, kita akan buat prevention sendiri. Sendiri. And last but not least, interdependent. 4 orang, semua kita buat kita punya part, semua kes akan turun. So independent. So same thing for the country. So I feel that the policy needs to change. Some governing needs to be more modern. Focus on not only the urban area, also rural areas as well for policy making and policy changes. So I feel that is something that they can do, so that then we can dependent on it, and then we can be independent and interdependent after that. Right? So I think policy making in Malaysia needs to change. Number 2, affordability in terms of healthcare. I know in terms of public hospital, affordability is very good. But affordability in terms of medication, maybe still some sort of a doubt. Yeah. Right? Betul. So can we now not only give medication, can government hospital give medication and education program? You know? Because then we will not give medication every single time more and more. We will give medication less and less because education increase. Ya, betul. Betul. Right? So you see, I wish lah one day if I go to a hospital, the doctor don't tell me, hey, this is a medication, go back home, good advice, jog, run, eat clean and all. Not only do that, but give me medication, give me the advice and say, hey, Paresh, this is a program for you. Follow this program. In 3 months, your medication will go down. You will get better. And I will be able to monitor you remotely. So I feel that this can be a game changer in Malaysia as well. So this is the second part I really aspire Malaysia can do. And I think the third thing all Malaysians can do is to take your own health into your own hands. Because health is wealth. Kalau kita tak ada kesihatan, apa-apa pun tak boleh jalan. Betul. Ya, tu. Betul. Right? So start dengan basic kesihatan fizikal kita. Basic je. Start dengan basic. So macam mana kita buat basic? 60% nutrition. Kita jaga pemakanan kita. Suku-suku separuh. Or kita boleh guna portion control, guna tangan ke. Right? So that is first in terms of education of nutrition. Right? Kedua, kita punya workout. Kita punya facility. While I'm talking to you ni, kita ada Hari Sukan Malaysia or Hari Sukan Negara. Right? 11 sampai hari ni. Kita still rolling. Very good initiative. Right? So one of the key things you boleh buat, bersukan lah. Kalau you tak boleh pergi gym, buatlah sukan. Sukan is more fun. Ada banyak community sukan sekarang. Right? So go join one sport ke, you will help you a lot. And last but not least, 10% tu, 60% nutrition, 30% workout as exercise ke sport ke. Last but not least, 10% tu sleep supplement stress. Kita punya tekanan mental, and then kita punya supplement, macam tadi kita bincang, banyak kita deficiency vitamin D kan. Kita deficiency because kita duduk kat dalam rumah atau kita duduk kat building, kita tak dapat sunlight, so it compromise kita punya immune system. Right? Last but not least, sleep. Right? Malaysian is actually very sleepy country. We only sleep 5 hours only averagely. So we need to also look at our sleep, but not quantity but quality sleep. So I think start with your physical, look at this 60-30-10 ratio, and I think that's my inspiration to everyone. Take your health into your own hands, apply 60-30-10 and you'll be successful. Bertanggungjawab terhadap kesihatan sendiri. Paresh Subramaniam, memang powerful kita punya episod pada kali ini. Kami nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada you atas kesudian untuk datang ke studio Rakam Dunia dan shoot kita punya podcast untuk episod yang ke-8. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada anda semua. Kita akan berjumpa dalam episod yang seterusnya selepas ini. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.